Herzlich willkommen. Es ist total toll, von hier oben zu sehen, wie viele wir sind. Das ist Wahnsinn. Danke. Vielen, vielen Dank. Bevor wir loslegen, möchte ich mich bei jenen bedanken, denen wir zu verdanken haben, dass dieser Marsch hier stattfindet, wie in 400 anderen Städten weltweit. Wer gestern von euch die Angelobung des 45. US-Präsidenten verfolgt hat, weiß, wieso wir heute hier stehen, wieso es gestern Demonstrationen gab, wieso es heute diese Protestmärsche gibt. Wir wenden uns gegen eine frauenverachtende, gegen eine sexistische Rhetorik. Wir wenden uns gegen eine menschenverachtende Politik und wir stehen gemeinsam dafür auf, dass wir in Respekt zueinander und selbstbestimmt leben können. In Wien war das Frauenring, Kongress polnischer Frauen, die Linkswende, die grünen Frauen, Wave, aber auch vor allem eine Frau, die das initiiert hat, dass wir heute hier diesen Marsch durchführen, und das ist Caroline Kirkpatrick. Einen herzlichen Applaus für sie und danke meinerseits, Caroline, für diese Initiative. Hello everyone and welcome. I just want to thank everybody here who has helped me for the planning of this event. I couldn't have done it alone, and for all of you for standing here with me. When I woke up on November 9th, 6,000 miles away from my home in San Francisco, to the shocking truth of the US election results, I was shattered. I would have never imagined that I would be standing here with all of you today on January 21st in what has become a global movement, standing up for the issues that affect so many people all over the world. Thank you for not sitting by idly while so much is being threatened and making the choice to stand here today. I'd like to welcome our wonderful speakers that we have with us. We have Brigitte Hornig. She was the first member of our planning committee and is the deputy chairwoman of the Austrian Frauenring. Following will be Laura Rockwood, an American expatriate and former diplomat here in Vienna. By coming out today, we are showing the world that love, kindness, and diversity is stronger than hate and bigotry. Thank you. Ich darf auf Deutsch sprechen, hat man mir gesagt, damit es ein bisschen authentischer wirkt. Mein Englisch ist nämlich schon ein bisschen eingerostet. Ich bin vom Österreichischen Frauenring, stellvertretende Vorsitzende. Der Österreichische Frauenring ist Österreichs größte Dachorganisation von Frauenvereinigungen. Wir sind überparteilich und wir repräsentieren ein breites Spektrum von Frauenorganisationen. Und wir beschränken unsere Tätigkeit zwar grundsätzlich schon auf Österreich, sind aber immer solidarisch mit Gruppierungen, mit Bewegungen in Europa, in Amerika, auf der ganzen Welt, wo Menschenrechte verletzt werden und insbesondere wo Frauenrechte verletzt werden. Denn das ist ja eines der Mottos dieses ganz tollen Women's March heute. Women's rights are human rights. Und Menschenrechte gelten für alle, egal welche Rasse, welches Geschlecht, welche Religion, egal wie diese Menschen leben, wo sie leben, wen sie lieben. So ist für die Menschenrechte ganz egal, weil Menschenrechte sind universal und Menschenrechte haben auch keine Grenzen, keine Nationalgrenzen und auch keine Obergrenzen. Die hier sind, wissen, was ich meine. Und ich möchte ganz kurz zwei Menschenrechte herausgreifen, die uns als Frauenorganisation besonders wichtig sind. Das eine sind die Reproductive Rights, die Gesundheitsrechte, weil gerade Frauen sind von Einschränkungen ganz besonders schmerzlich betroffen.
Es geht da um die Selbstbestimmung von Frauen. Es geht um die Selbstbestimmung, sich für oder gegen eine Schwangerschaft entscheiden zu können. Es geht aber auch darum, einen leistbaren Zugang zu Empfängnisverhütungsmitteln zu haben und eine gute Gesundheitsfürsorge während der Schwangerschaft und bei der Entbindung zu haben. Weil zum Beispiel ist in den Vereinigten Staaten das Risiko von farbigen Frauen während einer Entbindung oder während der Schwangerschaft schon schwere Krankheiten oder sogar den Tod zu erleiden oder bei einem unsachgemäßen durchgeführten Schwangerschaftsabbruch in etwa 6-mal so hoch als bei den besitzenderen Schichten, also bei den besser gestellten Frauen. Und deswegen geht es hier um Leben und Tod, es geht um körperliche Integrität und gegen diese Einschränkungen, die unter Trump zu befürchten sind, wenn er anfängt, die Healthcare zu beschränken, wenn er anfängt, am Affordable Care Act zu rütteln, wenn er anfängt, den Supreme Court mit Pro-Life-Richtern zu besetzen, dann sind diese Rechte ganz massiv in Gefahr und gegen diese Einschränkungen solidarisieren wir uns mit unseren amerikanischen Schwestern und Brüdern. We fight back! Und ganz zum Schluss noch ein Punkt, der mir natürlich auch am Herzen liegt. Wir haben im Frauenring uns sehr eingesetzt in Österreich für eine Reform des Sexualstrafrechts, weil wir der Ansicht sind, sexuelle Belästigung ist auch Gewalt. Sexuelle Belästigung ist eine Straftat. Und Grabscher sind Täter, Mr. President. Und in diesem Sinne noch einmal, wir solidarisieren uns heute ganz besonders mit unseren amerikanischen Schwestern und Brüdern. Wir werden uns aber auch in Zukunft solidarisieren, überall dort, wo Frauenrechte, wo Menschenrechte verletzt werden. Heute hier geht es um die USA und um Mr. Trump. Bei anderen Gelegenheiten wird es um andere Länder, um andere Menschenrechtsverletzungen gehen. Wir werden solidarisch bleiben, weil unsere Solidarität ist grenzenlos. Danke. And I know I'm not alone. I cried yesterday. I cried a lot. I cried for what we had had, for the dignity, grace, and courage of the first Black president to serve in the White House, and the brilliance and grace of our First Lady. But we must move forward, and now I want to talk about our future together. Look around you. This is what democracy is. It's diverse, it's noisy, it's uncomfortable sometimes, and it's difficult. And no doubt about it, 2016 was a very difficult year for democracy. Most frightening of all, I'll see what I can do. Maybe not that loud. Most stunning of all was the rise in xenophobia and hatred, fueled by economic marginalization and religious intolerance. The gap between the rich and the rest is widening. The middle class is disappearing. For many, life is simply not what their parents' generation promised it would be. And it is tempting, oh so tempting, to blame that misfortune on the other. But in that way lies fascism. We have seen the consequences. It degrades our dignity. It degrades our common humanity. It degrades us all. We must resist the temptation to draw a line between us and them, for as surely as we are on one side today, we can be on the other tomorrow. We're at a critical crossroads today, a crossroads that can threaten the fragile fabric
of peace and democracy that has been woven in the last decade since World War II. We're outraged, we're angry, we're frustrated, we're frightened, lost, and traumatized. But what can we do about it? What can one single individual do? I don't have any ready answers, but I do know that we cannot go gently into the night of racism, bigotry, misogyny. We should not and cannot just get over it. In the first instance, we need to re-engage in civil discourse. Sure, it's easier to talk to friends who share common political views, but we need to listen to those who disagree with us. We need to find common cause with them. It is not just we who are lost and traumatized right now. We need to reach out with empathy and compassion, reach out in respect, for in someone else's eyes, surely we are the other. We're all human beings deserving of respect and equality, both under the law and in real life. Second, organize, join, elect, and if you don't like the people you've elected, run yourself for office. Thirdly, march. And I don't mean just march today. I mean march to the ballot box. Look at Austria. It rescued itself from the brink of a right-wing election with a victory of the Green Party. Squeaking by in the summer by a 30,000 vote margin and surprising everybody with 10 times that vote in the fall. Votes do matter, every single one of them. To the Europeans among us facing the elections this year, I say take back the power. You have the right to vote. Do it. To the Americans abroad who are not yet registered to vote, just go online, votefromabroad.org. It's easy. Do it now so we can start to make a change in the midterm election. Overseas Americans can and do make a difference. And to everyone here and those of you who might be listening elsewhere, even if you feel you have no voice, if you are frustrated by politics, get out and vote. Get your friends out to vote. Get your family out to vote. People died for that right. The least we can do is honor that sacrifice. For when we refuse to vote, we abdicate our right to complain, and we tarnish this precious and fragile gift that we call democracy. Martin Luther King preached nonviolence and love in defense of democracy and equal rights. He did not preach despair, and he did not counsel complacency, inaction, or capitulation. We must all be prepared to call out lies, to fight the good fight, fiercely and with honor, to face down these common threats to humanity, to decency, to democracy. Never give up, never give in, stand up, step up. It's our moral obligation not to be silent in the face of injustice. Let us not shrink from our responsibility. Not today, not this year, not ever. It will be an uphill battle, but we owe it to democracy to at least try. Can we do this? Yes, we can. Can we do this? Yes, we can.
I invite you to join us now in the first steps of this battle. Together, let's march and show the world what democracy looks like. Let's be noisy, let's be difficult, let's be uncomfortable, for it is only with this crazy patchwork quilt of humanity and ideas that we will be able to survive and thrive. Stronger together. What does democracy look like? This is what democracy looks like. Thank you, and join us all to the start part. Democrats abroad. Rückt nach, es kommen immer noch Menschen rein. Schaut über eure Schulter.